Merci d'être de nouveau avec nous pour cette première session de discussion. Donc vous avez choisi l'atelier Créer et perfectionner les moyens d'une application efficace des droits. Je vais maintenant laisser la parole aux différents intervenants qui vont intervenir à l'occasion de cet atelier. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Donc vous avez bien noté les prochaines étapes du programme. À l'issue de cette session de discussion à 12h45, vous êtes invités au restaurant pour le déjeuner et on se retrouve tout à l'heure à 13h45 pour un café, puis à 14h15 pour la séance plénière de cet après-midi. Merci. À tout à l'heure, je donne la parole. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. I hope everybody has been enjoying the Congress so far. What I want to do is, first of all, introduce myself. My name is Rich Halverson. I run the Outreach and Training Unit at the National Intellectual Property Rights Coordination Center based in Arlington, Virginia. The IPR Center is led by Homeland Security Investigations, which falls under Immigration and Customs Enforcement. This morning, the panel discussion is going to be looking at creating and refining the means for efficient enforcement. Our goal this morning is to engage with you in a discussion on how to improve the government and rights holders and others' cooperation to fight the trends in intellectual property theft of increased sophistication. And we're talking about perfect packaging, products that are hard to distinguish, and the use of small consignments. As was highlighted by the opening panel and the remarks made, the collective we, being government and industry, must work collaboratively to think on this crime and to take on this crime. One of the newest trends is the direct marketing, sale, and distribution of counterfeit goods from point of origin to end use. In order to address this trend, there must be a collective effort, taking advantage of technology and best practices developed by both government and rights holders. Exploring how these partnerships can work together is going to be the focus of our panel of experts. Before I introduce the esteemed speakers, I'd like to take a minute to outline the flow of this panel. Each panel member will be giving a brief statement highlighting various government and industry responses to IP theft. This will be followed by a discussion amongst the panel, during which time I would encourage you to provide questions or comments. And we have assistants available with microphones, so all you'll have to do is raise your hand and we'll try to get the microphone to you to ask the question. Our goal here is for this to be an interactive exchange of ideas. So with that, please allow me to introduce the panelists to you. First of all, Mr. Luis Jimenez, Deputy Director General, National Registry of Costa Rica. To his right is Mr. Christoph Zimmerman, Coordinator, Combating Counterfeiting and Piracy, Compliance and Facilitation Directorate at the World Customs Organization. Then Mr. Chris O'Keefe, Counselor, Australian Customs and Border Protection Service. Mr. Jose Marquez, Administrator, Centro de Operación Aduanera, Tax and Customs Administration Service, Mexico. Mr. Michael Ellis, Global Head Brand Protection, Beiersdorf AG. And George Kears, Independent Consultant to the Mail, Express, and Logistics Industries. Ladies and gentlemen, I'm turning the floor over to Mr. Luis Jimenez. Buenos días, compañeros del panel. Buenos días, estimado público. De manera particular, durante los últimos años, nuestro país ha dado un viraje en la forma de entender y de tratar el tema de la propiedad intelectual. Dejó de ser un tema que mayormente le interesaba a un grupo reducido de personas, de autores, de titulares, para convertirse en un verdadero tema país, en un tema de gran relevancia nacional. Consecuentemente, el Ministerio de Justicia y Paz, ente rector en la materia a nivel nacional, y específicamente el Registro Nacional, el cual en nuestro país cobija tanto al registro de la propiedad industrial como al registro de derechos de autor y derechos conexos, ha liderado un importante proceso de remozamiento de estas entidades con el propósito de que ellas dispongan
de herramientas modernas, de también principios legales, herramientas tecnológicas y el contenido presupuestario necesario para poder hacerle frente y que le permita a cabalidad abordar en su integridad el tema de la propiedad intelectual. En congruencia con esta visión, hemos aprobado un bloque de leyes y reglamentos, tanto en materia de propiedad industrial como en derechos de autor, que consagran un conjunto de normas apegadas a modernos estándares internacionales de protección. Con estas herramientas en las manos y la cooperación siempre oportuna y generosa de la OMPI, así como de la OMA, la cual nos ha proporcionado una importante y valiosa asistencia técnica. A manera de ejemplo, cabe mencionar que en los últimos 2 años ha enviado 3 misiones, la cual nos ha permitido capacitar al personal aduanero en las últimas tendencias relacionadas con la falsificación y la piratería, dado que esta forma delictiva representa una amenaza cada vez mayor a la salud, a la seguridad de los consumidores, reprimiendo también la innovación y causando una gran pérdida a los ingresos fiscales de nuestro país y del mundo. De manera particular, me gustaría en este foro resaltar la importancia y el trabajo que está haciendo nuestro país en materia de construcción y consolidación de una cultura de respeto por la propiedad intelectual. Creemos en nuestro país en la fuerza de la educación y la capacitación como medio para que el país se empodere del valor de sus creaciones y producciones intelectuales y como una herramienta de desarrollo. Creemos, como lo dijo el señor Oscar Arias, expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz, que Costa Rica, con respeto del derecho a la propiedad intelectual, está llamada a ser una de las principales o una de las primeras naciones en desarrollo de América Latina. En tal sentido, el registro de la propiedad industrial y el registro de derechos de autor y conexos se encuentra liderando importantes proyectos y planes que van desde lo básico, o sea, capacitación, sensibilización y difusión, que abarcan a los niños en temprana edad escolar, jóvenes en los colegios, instituciones de enseñanza superior, instituciones públicas y privadas y hasta la pequeña y mediana empresa, llamadas pymes. En materia de observancia de los derechos de la propiedad intelectual, el Gobierno de Costa Rica ha querido ser un ejemplo y gracias a la ayuda y asistencia técnica brindada por los organismos antes citados, su voluntad se ha traducido en soluciones, resultados y acciones concretas, que paso a citar algunas de ellas. La aprobación de un moderno marco jurídico de protección, y específicamente les hablo con orgullo de nuestra Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Esta herramienta jurídica nos ha dotado al Poder Judicial de valiosas herramientas para garantizar la observancia de los derechos. Además, el Gobierno de la República ha aprobado el Decreto de Legalización de Software en el Gobierno Central. Este instrumento jurídico ordena que todo el Gobierno de la República, Gobierno Central, se proponga diligentemente prevenir y combatir el uso ilegal de los programas de cómputo o programas de ordenador, con el fin de cumplir con las disposiciones sobre derechos de autor que establece tanto nuestra ley como la ley de observancia, la ley de derechos de autor y los ADPIC. Asimismo, se conformó la Comisión de Enlace Interinstitucional para la Protección de la Propiedad Intelectual, la cual lidera el Ministerio de Justicia y Paz en la figura del doctor Fernando Ferraro, que el día de hoy, por razones especiales, no pudo asistir, y está conformada además del Ministerio de Justicia por otras instituciones públicas que de alguna u otra forma están vinculadas con el tema de la propiedad intelectual. Entendemos el Ministerio de Justicia y Paz, el Registro Nacional, comprensiva de los registros de la propiedad industrial y derechos de autor, la Promotora de Comercio Exterior, la Dirección General de Aduanas, la Fiscalía General de la República, el Organismo de Investigación Judicial, entre otros. Este ha resultado ser el escenario propicio
para amalgamar esfuerzos y construir acciones conjuntas, tanto el sector público como el sector privado, entendiendo allí agrupadas a las distintas cámaras y que producen los distintos productos. Que se traduzca esta sinergia entre el sector público y el sector privado en el fortalecimiento y el goce del ejercicio efectivo de los derechos de la propiedad intelectual. Entre las acciones gestadas y desplegadas, podemos citar que actualmente está por concretarse un convenio de cooperación entre el Registro Nacional y las autoridades de aduana, el cual les permita a estos funcionarios de las aduanas poder tener acceso directo a un banco de datos del registro de la propiedad industrial y derechos de autor. Ello con el objeto de que ante un caso de mercadería fraudulenta o infractora de la propiedad intelectual puedan contactar a la mayor brevedad a los titulares de los derechos y estos les puedan proporcionar información que les permita determinar con grado de certeza que se está ante una mercadería falsa o pirateada y presenten las denuncias correspondientes sustentadas en prueba suficiente ante las autoridades de justicia. Este convenio contempla además la asistencia vía correo y telefónica a los funcionarios de las aduanas. Además, se está trabajando en campañas conjuntas en contra de la falsificación y la piratería, confeccionando un plan de medios que tiene como objetivo brindar mayor información a la población en cuanto de los diferentes sectores, incluyendo a los mismos titulares de derechos y al sector privado, en relación con la naturaleza y los alcances de la propiedad intelectual, así como las ventajas que conlleva su observancia y la protección efectiva, y también como las consecuencias sufridas por los efectos de la piratería y la falsificación. En nuestro afán de continuar fortaleciendo la senda que ya hemos comenzado a caminar como país en este tema, nos complace sobremanera estar presente en este foro como participantes activos, dispuestos y comprometidos en continuar aunando esfuerzos entre los sectores, tanto público como privado, a efecto de detectar y frenar de manera oportuna y eficaz el problema de la falsificación y la piratería que tanto daño hace a la comunidad nacional e internacional. Muchas gracias. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant de rentrer dans les détails et de savoir comment faire pour lutter contre la contrefaçon, quelles sont les nouvelles initiatives, elles sont nombreuses, prises par l'OMD dans ce cadre, je crois qu'il faut revenir quand même à ce qui se passe aujourd'hui aux frontières du monde entier. On est dans le cadre d'une problématique évolutive. Aujourd'hui, d'aucuns se plaisent à dire que ça évolue, que la nature des marchandises évolue. Je crois que ce que nous affrontons est vraiment quelque chose d'assez gigantesque, parce qu'au-delà de l'évolution de la nature des objets, on se rend compte que ces objets, et on l'a déjà dit, menacent de plus en plus la santé et la sécurité des consommateurs. Ça, c'est une chose. Les statistiques de l'Union européenne, de la DG Tax Sud, font état l'année dernière de près de 118 millions d'objets contrefaits interceptés par les 27 douanes de l'Union européenne, dont 17 millions étaient des produits dangereux pour la santé et la sécurité. Ça représente à peu près 18% des produits qui ont été interceptés qui sont dangereux pour la santé et la sécurité. L'OMD, dans ses rapports annuels sur la lutte contre la contrefaçon, fait état en 2008 d'une progression de la contrefaçon des produits alimentaires de 2500%. Donc on a véritablement affaire aujourd'hui à des organisations très structurées, qui savent très bien ce qu'elles font et qui maintenant s'engagent de plus en plus dans la contrefaçon de produits alimentaires. Je pense également à des nouvelles tendances comme les pesticides ou les insecticides. On trouve de plus en plus de ces produits-là. Alors, problématique évolutive au niveau de la nature des marchandises, mais pour nous, douaniers, problématique évolutive sur les routes de la fraude et sur les techniques de fraude. On a de plus en plus affaire à des organisations qui ont le monde pour transporter leurs marchandises, qui ne vont pas hésiter à faire le tour du monde pour aller d'un point A à un point B,
ils vont faire ce qu'on appelle des transbordements. On va neutraliser, si vous voulez, l'origine réelle de la marchandise, on va la dissimuler. Ils vont faire des ruptures de charge, ils vont utiliser l'avion, le bateau et la route, pour un seul et même container, par exemple. On fait face également à une nouvelle problématique, qui est la problématique Internet. Il faut savoir que dans le monde, il y a à peu près 2 milliards, selon les sources de l'UPU, il y a 2 milliards de colis qui sont échangés. 2 milliards de colis en échanges internationaux. C'est très compliqué d'ouvrir chaque colis. Les zones franches est un nouveau challenge pour nous, douaniers. Comment, légalement, disposer d'un arsenal pour travailler dans ces zones franches ou dans ces ports francs? Et puis, on a une dualité quasi antinomique. Comment faciliter le commerce international tout en le contrôlant? N'oublions pas que le rôle premier de la douane, c'est faciliter les échanges internationaux. Mais si on contrôle, on ne facilite pas, et si on facilite, on ne contrôle pas. Donc il fallait mettre en place de nouvelles techniques, de nouvelles initiatives, ce qu'a fait l'OMD. Et puis on a de plus en plus des organisations criminelles. Notre secrétaire général, M. Mikouria, citait ce matin le décès d'un policier dans le port de Durban avec qui nous avons travaillé pendant la Coupe du Monde. Nous avons fait une opération, nous avons travaillé avec lui. Et ces organisations criminelles, aujourd'hui, n'hésitent pas à tuer. L'année dernière, on a également perdu un de nos collègues au Mexique, de la même manière. Donc ces organisations criminelles n'hésitent plus à tuer les douaniers ou les policiers dans l'exercice de leurs fonctions parce qu'ils s'occupent de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie. Et puis autre problématique de plus en plus compliquée pour nous, c'est qu'il est de plus en plus difficile, à 3 heures du matin, de détecter si cet ordinateur est un vrai ou un faux. Mesdames, Messieurs les consommateurs, lorsque vous allez faire vos courses, vous regardez la couleur du produit, la marque du produit, mais vous n'allez pas scruter avec attention s'il y a une faute d'orthographe ou si c'est mal emballé. Les contrefacteurs le savent. Or, avec la technologie d'aujourd'hui, avec une imprimante offset, on vous fait une copie à l'identique. Et à 3 heures du matin, dans le port de Limon, à Shanghai, au Havre, c'est très compliqué pour un douanier de savoir détecter le vrai du faux. Or, si on bloque du vrai, on ralentit le commerce international, et si on ne veut pas prendre de risques, on laisse passer le faux. Dans ce contexte-là, dans cette problématique évolutive, il fallait que les administrations douanières prennent de nouvelles mesures. Les 177 administrations des douanes que compose l'OMD et le secrétariat général ont voulu mettre en place une politique opérationnelle en adéquation avec la réalité opérationnelle, parce que ça ne sert à rien de faire des textes s'ils ne sont pas en adéquation avec la réalité du terrain. Dans ce contexte-là, l'OMD, le secrétariat de l'OMD et ses membres ont pris 6 initiatives majeures. La première, la création d'un groupe de travail technique qu'on appelle le groupe CAP, Counterfeiting and Piracy. C'est un groupe de travail où on va échanger les meilleures pratiques. Ce groupe de travail est notamment chargé de faire un compendium de toutes les législations du monde, ce qui va permettre d'abord de comparer les expériences entre les douanes, mais également aux titulaires de droit de pouvoir savoir quelles sont les législations en place dans tel ou tel pays. Et puis il y a également dans ce groupe CAP un groupe consultatif avec les titulaires de droit. On discute un petit peu des priorités, quelles sont leurs priorités, notamment en matière de formation. Donc, une première initiative, ce groupe de travail. La deuxième initiative majeure, et le secrétaire général, M. Mikouria, a insisté sur ce fait ce matin, c'est la réelle politique en matière de formation, la réelle volonté politique. Aujourd'hui, on a formé l'année dernière plus de 140 pays, 140 membres. Et ce, grâce au Japon. On dispose maintenant d'un budget qui nous permet véritablement d'avoir les moyens de la politique qu'on veut se donner. On a un budget conséquent pour tout ce qui est formation. Alors, quelles sont-elles, ces formations? On a des diagnostics, on a des séminaires, toujours opérationnels, c'est-à-dire 2 jours en salle de réunion et 3 jours dans les ports et dans les aéroports avec les techniques d'analyse de risque. On a des séminaires régionaux, c'est-à-dire avec 23, 30 ou 40 pays, l'OMD étant divisé en 6 régions. On a des plans d'action et puis on a des opérations. Ça, c'est tout à fait nouveau. Ce sont des opérations, mais qui sont dans le même temps des actions de formation auprès de nos collègues.
On en a fait 5 jusqu'à présent. On a fait une en Afrique, on en a fait une en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde avec le SARS, avec les autorités douanières d'Afrique du Sud. Et puis on vient d'en faire une sur tous les ports de Méditerranée qu'on a appelée l'opération Max 55, où il y avait 13 pays et 15 ports. Et en 3 jours, on a intercepté un peu plus de 2 millions de marchandises. Alors, de tout. Tous nos séminaires sont toujours basés sur, comme objet, santé et sécurité du consommateur. On a trouvé 30 tonnes de pièces détachées automobiles, on a trouvé des bonbons, on a trouvé vraiment tout ce qu'on peut imaginer comme contrefaçon, et ce, en 3 jours effectifs d'opération. On va multiplier ces opérations. Nous allons en faire 3 l'année prochaine, enfin cette année. On va en faire une en Afrique, sur les faux médicaments, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. On va en faire une en Amérique du Sud, sur les plus grands aéroports d'Amérique du Sud, et on va en faire une en Amérique centrale et Caraïbes. Ensuite, dans ce cadre-là, qu'a-t-on fait en matière de formation? On a fait un programme e-learning. Tous les douaniers du monde peuvent avoir accès aux analyses de risque en matière de lutte contre la contrefaçon. Ils peuvent avoir accès à la législation, aux accords ADPIC, et on développe actuellement, en coopération avec l'UPU, un programme e-learning pour le contrôle du trafic Internet, notamment du trafic postal. Donc, 1 cap, 2 formation, 3 la coopération avec la Fondation Chirac. Vous savez que la Fondation Chirac, une des missions de la Fondation Chirac, c'est l'accession à la médecine de qualité pour les pays les plus défavorisés, notamment les pays africains. Le secrétaire général de l'OMD a signé, en présence du président de la République, au mois de juin dernier, l'appel de Cotonou. Et dans ce cadre-là, nous travaillons avec la Fondation Chirac et nous avons prévu 2 séminaires avant le mois de juillet, un au Sénégal, un au Cameroun, uniquement dédiés à la lutte contre les faux médicaments, en coopération avec les pharmaciens et les docteurs des pays de la région. Coopération avec les organisations intergouvernementales. Vous avez entendu ce matin le secrétaire général d'Interpol, le secrétaire général de l'OMD expliquer la nécessité de coopérer. Nous avons fait plusieurs opérations avec Interpol. Vous avez entendu parler de Pangea, Jupiter, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. On travaille avec l'OMPI. En ce moment même, on travaille avec l'OMC. On a une de nos expertes accréditées OMD qui est en Amérique centrale avec l'OMC. Cette collaboration, c'est évidemment, on veut la renforcer et c'est une des initiatives. On travaille également avec UPU, beaucoup. Nous allons en Argentine. Il y a 2 autres grands séminaires prévus avec l'Union postale universelle pour justement essayer de mettre en place des techniques d'analyse de risque sur le trafic postal pour tenter d'éradiquer ce fléau de commandes de contrefaçon sur Internet. Et puis je crois que l'une des initiatives la plus importante pour les douaniers de première ligne, c'est-à-dire les premiers acteurs, ceux qui voient la marchandise. Notre difficulté, c'est de se dire, voilà, est-ce que ce téléphone est un vrai ou un faux? Vous allez me dire, il est vrai parce que je le porte. Oui, peut-être. En dehors de ça, à 3 heures du matin, on ne sait pas. Alors, en collaboration avec nos membres, est née l'idée de créer une base de données sécurisée, toute simple, pour que tous les douaniers du monde, de première ligne, les opérationnels, puissent avoir une information en temps réel. Et c'est ce qu'on a appelé le système IPM, Interface Public Member. Ça, c'est vraiment tout à fait nouveau. C'est un réseau sécurisé. Les titulaires de droit entrent leurs informations et les douaniers, avec un seul clic, peuvent savoir différentes informations. Et si vous le permettez, je vais prendre une petite minute parce que c'est vraiment important pour vous expliquer concrètement ce que c'est que ce nouveau système qui, on doit le dire, est tout à fait, ça c'est vraiment révolutionnaire. C'est un outil pratique, technique. On va pas, un douanier opérationnel, il n'a pas que ça à faire. Quand vous avez 130 tonnes dans un 747 qui sont déchargées et chargées en 1h20, le douanier, il n'a pas le temps de... Il lui faut une image précise, des informations précises. Alors, qu'est-ce que c'est qu'IPM ? IPM, vous allez avoir, dans ce système, le descriptif de ce téléphone. Vous allez avoir tous les éléments techniques pour pouvoir reconnaître ce téléphone. Vous allez avoir une autre case où vous allez avoir le comparatif entre le vrai
et le faux. Vous allez avoir une troisième case, vous allez avoir les routes d'acheminement de ce téléphone légal. Ce qui veut dire que si ça ne suit pas la route, il y a un doute. Ça ne veut pas dire forcément que c'est du faux, ça peut être du marché parallèle, mais il y a un doute. Vous allez avoir comment ce téléphone est emballé, parce que lorsque vous ouvrez un container, la première chose que vous voyez, ce sont des cartons. Donc, tous les emballages seront dans cette base de données. Vous allez avoir le contact, dans tous les pays, le contact du titulaire de droit. C'est-à-dire que le douanier va pouvoir savoir qui contacter. Et puis, vous allez avoir quelque chose qui est très important pour nous en matière d'analyse de risque, c'est-à-dire que vous allez avoir le récapitulatif de toutes les affaires passées, de toutes les saisies douanières passées concernant ce type de produit et cette marque. Donc, avec ces simples informations, on pourra, en temps réel, dans tous les ports, dans tous les aéroports, sur toutes les frontières terrestres et postales, le douanier pourra avoir un doute avéré sur le caractère contrefaisant ou non des produits qui lui sont proposés. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Plus de 70 pays, 70 membres ont déjà sollicité ce système. Il est en phase on l'implante actuellement, il est en phase d'implémentation. On a nos collègues, des titulaires de droit, ont déjà mis en ligne leurs produits, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui a reçu un écho, un excellent écho. On fait, comme vous le savez, sur les 26 prochaines semaines, on a 32 séminaires à faire, c'est-à-dire 32 semaines de formation technique opérationnelle. Et dans tous les séminaires, nous rencontrons les douaniers de première ligne, et tous sont unanimes pour dire que c'était ce produit-là qu'il leur fallait pour essayer de lutter contre ce phénomène de contrefaçon et de piraterie. Enfin, je voudrais conclure, si vous le permettez, monsieur le modérateur, en vous disant que ce système IPM peut être présenté, il est présenté actuellement au stand de l'OMD qui se trouve de l'autre côté. Donc si vous passez par le stand OMD, si vous voulez avoir plus d'informations, nos collègues sont là pour présenter ce système qui, à n'en pas douter, va changer les choses. Grâce aux titulaires de droit, grâce aux douaniers opérationnels, ils vont se rencontrer, ils vont parler, ils vont échanger, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué pour un douanier de savoir si ce téléphone est un vrai ou un faux. Et à partir du moment où on va résoudre cette problématique, eh bien, on aura fait un grand pas dans la lutte contre la contrefaçon. Je vous remercie de votre attention, mesdames, messieurs. Okay, good morning, everybody. Chris O'Keefe is my name. I'm the Australian Customs and Border Protection Service counsellor based out of the Australian Embassy in Brussels. I always like listening to Christophe talk, and I did say to our moderator that your biggest challenge will be limiting Christophe to 5 minutes. So I can assure you that I will be brief in my comments. What I'd like to do today is to focus on some of the practical aspects of our approach in Australia. So I'll divide that into three key areas. The first is our private sector cooperation in detecting counterfeit goods. I'll also touch briefly on our involvement in some of the World Customs Organisation initiatives, and touch very briefly on some of the new challenges and our approach to the new challenges posed by the increase in small consignments. We in Australia, we take a very proactive approach in terms of engagement with the private sector, and that's twofold. Firstly, that's to foster, and secondly, that's to maintain a very effective relationship in order to address the proliferation of intellectual property rights infringing goods. This cooperation between government and non-government organisations is crucial in both detecting and also reducing the number of infringing goods. And I'd like to discuss briefly what some of those key areas of the relationship are. Firstly, intelligence. Our agency's experience is that the private sector, through both their domestic and also their international market surveillance program, is quite often the first to be able to gather intelligence on counterfeiting in their markets. They'll be the first to see new packaging, new concealment methods, and changes in trends of traditional and new source countries.
as well as the supply routes of counterfeit products. Furthermore, they are also often the first to identify entity-specific information on those responsible for the manufacture or supply of these products. I can't stress enough that this intelligence assists government agencies in order to target, in order to examine and detect counterfeit products. However, it's crucial that this intelligence is provided in a timely fashion and also to the relevant area within the government agency, both to increase the prospects of and in order to detect the infringing goods. It's also incumbent on government agencies to provide the private sector with a range of economical as well as user-friendly mediums in order to exchange that intelligence. That can be such as telephone hotlines, email, facsimile, in person, or some of the new technology developments that we've heard of today. Notwithstanding government agencies' requirements to both keep information secure within legislative or policy constraints, there's also an opportunity for the private sector organisations to leverage off the work that's being done within government when collecting intelligence on entities or goods of interest by seeking access to this information. In Australia, we've worked with a number of private organisations in assisting them to both request and obtain intelligence via freedom of information requests or subpoenas from a court. This has also enabled the private sector to initiate or progress activities such as market surveillance or prosecution. And in many cases, this intelligence has also been provided back to Customs and Border Protection. This feedback loop or cooperation has been extremely successful at our agency. Will continue to work with non-government agencies in this sphere. Another aspect of private sector cooperation that I'll touch on is training, and we've heard a lot from Christoph this morning as well as other speakers. Counterfeiting and piracy training provided by private organisations to the government agencies creates a forum for the exchange of intelligence, the discussion on current issues, and an opportunity to promote a more collaborative relationship. In Australia, we've detected numerous infringing products as a direct result of information sessions that have been provided by trademark owners or their representatives, and these sessions have provided our frontline officers with specific knowledge about genuine and counterfeit products, and it also raised their level of awareness. The next area in terms of cooperation is around product identification. As we know, counterfeiters are becoming more sophisticated in copying genuine products. In Australia, we've identified cases where counterfeiters have reused genuine product packaging by refilling cases, reused genuine product packaging by refilling it with counterfeit ingredients, and these challenges have made the task of our examination, or for our examination officers, very difficult in identifying those counterfeit products. In addition to these, customs agencies are increasingly being faced with the diverging tension of protecting the border whilst facilitating legitimate trade. Therefore, any assistance by private organisations in identifying counterfeit products in a timely fashion is critical. The private sector can play an instrumental role in assisting government agencies in identifying counterfeit products by making available the subject matter experts or technologies such as barcode readers that can be of great assistance during our examination, providing contemporary and comprehensive product information and examples of those genuine and counterfeit products, as well as assisting in the testing of suspect products to determine if ingredients are counterfeit or not. The second area I'll briefly touch on is our involvement in some of the World Customs Organisation initiatives. In Australia, we've actively supported the WCO in the fight against counterfeit and piracy, and we've demonstrated that in a number of ways. Over the past 2 years, we've been involved in 2 capacity building initiatives. We participated in a diagnostic mission to Mongolia in 2009, as well as a further diagnostic mission in 2010 to Fiji. For us, as well as for the participants there, these have been very valuable in assisting both the recipient in terms of their limited experience with IPR enforcement, in assessing the legislative constraints and enforcement powers of the respective officers, and also providing significant learnings and practical experience back to our own officers. The next area that we participate in with relation to the WCO is its customs enforcement network.
In Australia, since January 2006, we have regularly been providing information through the SEND database of major seizures. For example, in 2009, we uploaded more than 880 seizures, which related to over 1 million items that had been seized. The next initiative, which I won't talk on a lot, is the Interface Public Members website, or the IPM that we've heard of today. In Australia, we're currently liaising with the WCO project manager in order to be able to obtain access and be able to use the IPM database. We see this initiative as a very pivotal step to further enhancing the cooperation between government and non-government agencies in the fight against counterfeit and piracy. The last area I'll touch on is the new challenges in relation to the increase in the traffic of small consignments. Australian Customs and Border Protection, like many other border agencies, is not immune to the risk posed or the issues presented by the increase in small consignments. Furthermore, a lack of electronic reporting compared with other importation methods and an expectation of quick turnaround times for the release of goods also pose challenges for our officers in order to target and detect counterfeit goods. In Australia, we've been addressing some of these challenges through a number of ways, including the dissemination of intelligence reports that contain photographs, packaging information, and also delivering intelligence briefings to our examination officers, and also conducting saturation exercise that involve multidisciplinary and multi-agency task force to target high-risk countries and importation methods. In Australia, we have powers to intercept infringing goods imported in small consignments. However, small quantities of goods of a non-commercial nature imported for personal use may fall outside of the scope of our powers. In saying that, however, some small consignments imported that pose a risk to the community are subject to a range of controls. For example, pharmaceutical preparations are dealt with through our Therapeutic Goods Act. And when even in that case, even single items that are imported to be found to be in breach of those controls can be seized. Our customs prohibited import regulations also contain a range of controls for goods that may pose a risk to the consumer. For example, toys or cosmetic items that are imported and contain high levels of lead or other heavy metals, they can also be seized under those controls. As an example, we recently led a joint operation with the Australian Competition and Consumer Commission, which focused on toys containing excessive levels of lead. This operation for us was very successful and identified both counterfeit and genuine toys that were unsafe. These consumer safety controls apply equally to counterfeit and genuine goods. They're not limited to the intellectual property rights matters. Finally, in this area, it's important to note that whilst new challenges such as the increase in small consignments may require a shift in focus by government agencies to address this burgeoning issue, it's imperative that we also maintain a holistic approach to encompass the targeting of otherwise more traditional importation methods such as large sea and air freight. This is important to avoid merely shifting a counterfeiter's method of choice for importation. Our objective is to make it problematic for them to operate in any environment. So in conclusion, I'd just like to reinforce the Australian Customs and Border Protection Service approach, and that we stand committed to working together with both other domestic agencies as well as international governments and non-government organisations as well as the private sector in identifying, deterring, detecting and dealing with counterfeit and piracy. So thank you for your time and attention this morning. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, el agradecimiento al gobierno mexicano, al gobierno francés por su hospitalidad y a los organismos internacionales que se han encargado de preparar este foro. Si en México nos dieran la oportunidad de sugerir un escenario ideal de cómo construir unos cimientos sólidos para un eficiente actuar en las aduanas para combatir la piratería y la falsificación, sugeriríamos 4 pilares fundamentales. El primero, la normatividad; el segundo, la coordinación; el tercero, la capacitación; y el cuarto, la información y el análisis de riesgo. En el caso de México,
y estoy seguro que, como es el caso de muchos otros países, la normatividad para las aduanas en materia de piratería y falsificación es muy escasa, es muy limitada. El papel de las aduanas se reduce a coadyuvar con terceros, que son los responsables directos de combatir estos ilícitos, y coadyuvamos a petición de ellos. Sin embargo, sabemos que la piratería afecta no solo sus intereses culturales, comerciales o económicos, sino que afecta intereses que ya son catalogados intereses de seguridad nacional. Dado que tras de estos ilícitos está el crimen organizado. ¿Qué hacer cuando en las aduanas se nos hace responsables de una actividad tan delicada y se nos dota de tan pocas herramientas? En el caso de México, hemos procurado complementar la normatividad internacional en materia de propiedad intelectual con normatividad propia de comercio exterior, que nos permita retener las mercancías para dar aviso a las autoridades competentes y esperar de ellas las órdenes de suspensión de libre circulación de mercancías. Hemos también incluido normatividad que nos permite bajar del padrón de importadores, es decir, suspender la actividad de comercio exterior de algunos importadores que son detectados como importadores de piratería. También hemos incluido en la normatividad la creación de una base de datos bancaria que nos servirá para combatir estos ilícitos. En materia de coordinación, hemos procurado coordinarnos con las autoridades responsables, como son el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INDAUTOR y la Procuraduría General de la República, para que cada quien haga lo que le corresponde. Sin embargo, quiero hacer notar algunas situaciones que en el caso de México, yo estoy seguro que en muchos otros países también se presenta, nos causan algo de frustración. Hacer lo que cada quien le corresponde significa hacerlo con oportunidad y en el momento exacto. Hay ocasiones en las que, por negligencia o por falta de interés, alguna de las autoridades participantes o involucradas en la protección de los derechos de propiedad intelectual no actúa oportunamente. También hay ocasiones en las que, por tratarse de cantidades mínimas de mercancía pirata, hay desinterés por parte de las autoridades responsables para actuar. También hay ocasiones en que las administraciones aduaneras nos hemos visto ante circunstancias de que las partes involucradas en la propiedad, los particulares involucrados en la propiedad de los derechos de propiedad intelectual, llegan a arreglos económicos y la infracción queda sin atenderse. Esto, a juicio de la Administración General de Aduanas de México, no debe suceder. Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para combatir la piratería y la falsificación en todos sus niveles y en todas las instancias. Otros aspectos de coordinación con los que contamos en México son con la participación de observadores en las aduanas de las instancias especialistas. En México, como en muchos otros países, no somos especialistas. Ya se ha hablado aquí de la capacitación. La capacitación, como tercer pilar fundamental, es un pilar sin el cual de nada sirve la normatividad y de nada sirve la coordinación. Si los oficiales aduaneros no conocemos la materia, difícilmente podremos coadyuvar a combatir estos ilícitos. Por eso en México hemos aprovechado las oportunidades que nos dan organismos internacionales como la Organización Mundial de Aduanas y algunos otros gobiernos extranjeros como el gobierno de los Estados Unidos. Es así que hemos organizado más de 14 cursos impartidos a cerca de 600 funcionarios públicos de las aduanas. En estos cursos y capacitaciones también hemos invitado a funcionarios de las otras dependencias responsables en México de combatir directamente estos ilícitos, como son el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INDAUTOR y la Procuraduría General de la República. De estos cursos, no solo hemos tenido la satisfacción de tener interesantes resultados en el combate a la piratería. Hemos tenido resultados que nos han llevado a obtener en el 2010 el premio Yolanda Benítez, otorgado por la Organización Mundial de Aduanas, por las acciones llevadas a cabo durante el 2009.
y además hemos tenido el orgullo de contar con 4 egresados de los cursos organizados por la Organización Mundial de Aduanas, que son considerados ahora por esta organización como expertos aduaneros certificados para participar en la instrucción a otros países. Otro tema importante y que sí es más exclusivo de las administraciones de las aduanas es el aprovechamiento de la información y el análisis de riesgo. En la mayoría de los países, las administraciones de las aduanas contamos con información anticipada, sobre todo cuando los embarques provienen o llegan a nuestro país por vía marítima o por vía aérea. Esto se dificulta más en los embarques que llegan por vía terrestre. Pero si aprovechamos la información que tenemos en los embarques que llegan por vía marítima o por vía aérea, tenemos sí tiempo suficiente para analizar la información y así como combatimos el contrabando, podremos combatir la piratería y la falsificación. Gracias a la Organización Mundial de Aduanas por la ayuda que ha dado a México en esta importante labor que hemos desarrollado durante los 3 últimos años principalmente. Muchas gracias. Good morning. I feel a little outnumbered here. I'm the first person from the private sector to speak on this distinguished panel of government officials. So excuse me, I'll try and be very brief because I know we're running also very much out of time and we want to engage in some questions and answers. So I'm going to focus really in threes. I'm going to work in 3 sections of threes. All good things come in threes. You know, you have 3 wise monkeys and you have the 3 kings, etc. So we're going to talk about threes. The first 3's, public-private sector cooperation. So what does that mean? For me, the 3's, it means trust. It means reliability. And it means transparency. Private sector working with law enforcement, working with World Customs, working with police on an international or national level must demonstrate trust, they must demonstrate reliability, and they, private sector, must demonstrate transparency, the first 3's. I left the police in 1995. I first got involved in counterfeiting around that same time, roughly 16 years ago. And I sit here now and I think back in 16 years, what have we achieved? What have the private sector, what has the public sector achieved in 16 years? And I go back to those heady days of years ago when we used to have to argue the involvement of organised crime. There was a time years ago, private sector would be pushing for involvement of law enforcement, looking for assistance, trying to find cases, trying to find examples where organised crime was involved. And now, it's a given. Now it is universally accepted that organised crime is involved in counterfeiting to such an extent the previous speaker touches on how counterfeiting is impacting on national security. We've had references today, tragic references to customs officers being killed, law enforcement officers throughout the world being attacked, being killed, for what? For fake product. Unbelievable. Unbelievable. So as we move on in this ever-running road of dealing with counterfeiting, the established links with organised crime is well and truly done. So what can the private sector do better? What can the private sector, or what has done, or what has become better over the last years? And again, I go back to the 3's. Greater government cooperation has been established over the years. Positive contribution of lobby groups on a national and international level has been established over the years. And finally, increased cooperation with law enforcement has been established over the last years. That's my second of the 3. So let's break that down. Greater government cooperation. I look around now, we see this morning, whenever could you get a panel of Secretary Generals and Director Generals like we had this morning coming together in a forum to talk about a single topic,
counterfeiting. Tremendous, absolutely tremendous. We look at the EU, if you'll excuse me if I bring it towards the EU. Look, we have DG Trade, we have DG Markt, we have DG Sanko, all talking about counterfeiting, all having a reference to counterfeiting. We have the EU Observatory. We have in America Victoria Espinel, the IP czar, reporting to President Obama. We have the Vice President of the US answerable to counterfeiting. In America, they have senators involved in counterfeiting. We had at the last Interpol Congress in Hong Kong, the US Attorney General presenting on the importance of counterfeiting. Going back 16 years, what tremendous, tremendous change. The positive contribution of lobby groups. In almost every country in the world now, you will find the private sector has come together to form lobby groups, to come together to form bridges and networks with government on a national or international level, reaching out, opening our doors from a private sector perspective to try and cooperate with law enforcement at all levels. To name but a few, QBBC in China, providing a bridge between law enforcement in China, the authorities in China, and the private sector. In France itself, UNIFAB, established many, many, many years ago. The AIM groups at the EU, BASCAP, fantastic coming together of private sector industry in order to reach out and cooperate at all levels with law enforcement. And then my third of what has changed perhaps over the last years, increased cooperation with law enforcement. Much better intelligence is being passed now. Far, far more proactive investigations by private sector over the last 10, 15 years. Far, far more professional cases are being presented to law enforcement across the world because the private sector is investing more and more in professional investigations, applying national and international standards of law in how to present these cases at an acceptable level to the police or to the customs, which goes back to my first point about trust, about reliability and about transparency. Christoph spoke about the WCO CAP initiative, partnership between private sector law enforcement. People spoke earlier about Operations Mamba, Operations Jupiter in South America, bringing in fantastic results, again, with the help of the private sector. And also, Christoph, and again, I want to refer to it as this new initiative, IPM, a fantastic tool that is available to the private sector to interact and reach out immediately to customs, 170 members across the world. It's the latest tool that we have. It's the latest opportunity we have in private sector to reach out, to give immediate training in areas or countries where normally maybe we wouldn't be able to go. What could be done better? Back to three things. What three things could maybe be done better? One is passing greater practical information by the private sector. The other is IP training, which I'll come back to. And finally, perhaps the need to continue political awareness raising. So what do I mean about passing information? What good is it for private sector to say to the customs officer, yes, we have counterfeiting and it's coming from this particular part of the world and it's going to this particular part of the world? Useless. Private sector has to engage deeper in passing quality information, has to engage deeper in passing information about their own supply routes. What are the genuine routes? How do we package our product genuinely? How should the pallet look like? What should the shipping documents look like? So that we can assist these gentlemen in their various countries in deeper training and awareness for the customs when they open that container at 3 o'clock in the morning and they know that something's wrong. It's all about effective risk analysis. Number 2, IP training. Incredible amount of IP training is happening all over the world. Incredible amount of money is being spent by the private sector in supporting these training initiatives. Incredible amount of money and time is spent by law enforcement in organising these events.
And perhaps what maybe could be done better, and hopefully we can open it up to the floor, is what follow-up comes after these trainings? What follow-up are we doing? It's all very well going into countries in different environments, doing huge amounts of training. The private sector then pulling out makes it a waste of time. The private sector has to remain there. The private sector has to continue building those 3 points that I mentioned at the beginning: trust, reliability, and transparency. And my last point is the continued need to push for political awareness. And I'll pick up on a couple of quotes from this morning. 2 million job losses per year in the EU as a result of counterfeiting. ICC Director General spoke about 700,000 people killed as a result of exposure to counterfeit medicines. That message has to continue to be pushed by private sector and be pushed by law enforcement. So I've broke it down into threes. I've had my threes. I've had my 3 minutes. Thank you for your attention. Bye. Good morning, everyone. It is indeed an honour for me to have been invited by the World Customs Organisation to speak on a topic that is very dear to my heart. Small consignments' new challenges, building capacity for efficient enforcement. Of course, what we want here is capacity for efficient, effective enforcement. I'm not here today in the employ of big business, contracted with an organisation or an institution. I'm here as an independent contractor in between assignments. What is it we're talking about? Well, small consignments are a lot bigger than you think. It's no longer just standalone postal services, letters and small packets, nor just standalone international express delivery services with flyers and small boxes. The challenges of today are all to do with integrated services. Move anything, anywhere, any size, any weight, any distance. Ship it, receive it, break it down, warehouse it and store it. Pick it, assemble it, pack it, label it and air freight it. Receive it again, break it down again, address it, distribute it and then dispatch it by mail to many consumers across many countries. A single phone call and you're done. Okay, it takes more than just one phone call, but seriously, it really is that easy. We are in the age of the one-stop shop. A small consignment can be a carton of many small consignments. A pallet can be any number of cartons, each containing many small packets. You add consolidators, co-loaders, expediters and resellers into the equation and look at what you get. You can have a number of small packets from a number of addresses in Yemen, addressed to a number of addresses across the USA. These are placed inside a carton, which is then labelled Shipper Dubai, Consignee New York. We must be integrated in our approach and our thinking. We can't go looking at small consignments in isolation anymore. In real terms, we are used to things being planned then executed. But our world today is constant change. We are required to improve our agility, speed, assurance and openness to manage this constant change. We have to be constantly reinventing ourselves to be ahead of the game. If industry really wants to make a difference, they would ensure consumers are fully aware of the dangers and put their reputation damage arguments to one side to achieve that. Rarely, if ever, is cooperation coordinated and delivered via a single source. For supply chain, there is only one obvious coordinated two-way street. The two-way street of brands and right holders on one side, the supply chain on the other, with enforcement in the middle, the coordinators of it all, our good brothers in customs across the world. Everyone knows where they stand, what can be done, what can't be done. We then all focus on closer cooperation, knowing that this way it works. I cover the areas of rigorous effective due diligence, effective intelligence gathering and intelligence sharing, what needs to be done prior to export, and what needs to be done prior to import in the unabridged version of my speaker statement.
which has useful links and other extras, and hopefully will be available on the Congress website to download. If you catch me afterwards, I can email it to you. Otherwise, look me up on LinkedIn and get in touch with me that way. When we look at the internet with so much choice, the poor consumer can't see the wood for the trees. And the same goes with reporting scams and reporting complaints. One consumer fraud reporting website lists 72 scam buttons down the left-hand side. Russian women is number 59 on the list. The latest scam, the US Food and Drug Administration warned the public that criminals are posing as law enforcement agents to extort money from those who purchase medication online. Have you ever tried to find out who do I report all this stuff to? We must look to recruit the consumer if we are ever going to start winning this war that we are fighting. The consumer just isn't going to bother unless we make it real easy for them to help us fight the fight. Where are the awareness-raising campaigns? I don't see the posters in the post offices and the markets on the high street. I don't see satellite TV and cable TV delivering the message, press the red button now to report internet scams and complaints. I don't see you making it easy and straightforward for me to help you. I don't see the message, you can make a difference, you do make a difference. We have the power of the internet, of video and YouTube. Do we use these tools effectively to get the public involved? IT these days is real smart. Browsers, website, everyone out there knows the country from which we are browsing the internet. I don't see the hot button in the browser toolbar that links me directly to the one-stop country portal for me to report my complaint. I don't see the warning message, beware fakes, report fakes, with the reporting website at the top of my search results. There in front of me, obvious, can't be missed. I don't see the message, watch this clip before you buy. When I search for blood pressure pills, I want the Interpol YouTube clip, Chad's story, fake blood pressure pills, embedded alongside my search results. I'm sure you've all heard of WHO Impact and Interpol's MPCPC. Aileen and her team have an excellent record. I'm very impressed with Operation Pangaea, the international week of action each year targeting the online sale of counterfeit and illicit medicines. I can't wait for the day when Operation Pangaea coordinates a day of action midweek of their activities, with public awareness-raising posters in the post offices and marketplaces, with the public awareness-raising media on the TV and the internet, requesting the public to file their reports online or the telephone for real-time investigation and enforcement, all part and parcel of the International Week of Action. This is where we're going to get results. This is where we build our capacity. We have the power of the internet. I want to see the impact video clip there in my results. When I'm in the USA, I want the website IC3, Internet Crime Complaint Centre, at the top of my results. I want to see the YouTube clip, Counterfeits Kill, there alongside. When I'm in Australia, I want to see the Australian Competition and Consumer Commission ScamWatch logo at the top of my results, and their Report a Scam logo embedded alongside. Now, wouldn't that be something? Everyone knows exactly where they go to report the issues that they have. Sure, we could be overloaded with reports. We could be snowed under with too many leads to follow up timely. But isn't it better to have too much intelligence to work with than too little or nothing at all? The power of the internet is indeed a two-way street. And I'd like to conclude, the average Mr. and Mrs. Joe public may well buy the fake t-shirt, the fake jeans, the fake designer handbag, even the fake perfume if it looks good and smells right. But I doubt the average Mr. and Mrs. Joe public would ever knowingly buy adulterated, contaminated, counterfeit, fake, falsified, substandard product, the stuff that kills and maims. There are many ways of building capacity to deliver efficient, effective enforcement. Helping us to help you, provide us these tools today. Thank you for your attention, and thank you for my indulgence. Thank you to our speakers. I think they brought some really interesting points to bear. What we want to do, we have a couple minutes left. I'd like to actually open that up if the audience would have any questions to ask, or else I can come up with one or two on my own.
gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Vallas, soy representante del gobierno ecuatoriano y en primer lugar quisiera agradecer al gobierno de Francia y por acogernos ahí en esta siempre bella París y evidentemente a los organizadores de este sexto congreso. El Ecuador, al igual que yo creo que todos los países de Latinoamérica, se encuentra luchando contra la falsificación y la piratería. Estamos ejecutando programas no recientes, sino implementados desde hace muchos años atrás, y creemos que estos programas son cada vez más eficientes y efectivos. Sin embargo, nos topamos con un problema recurrente y yo quisiera sumar una frustración más a las ya mencionadas muy acertadamente por el representante de México de las aduanas, del señor Márquez, que es una frustración, digo, de la falta de interés muchas veces del sector privado. Me gustó mucho escucharle al señor Ellis al mencionar que esta cooperación entre el sector público, los agentes del sector estatal y el sector privado tiene que ser más eficiente y existir una mayor cooperación, y ciertamente así debe ser. Yo no sé si es porque el mercado, en este caso el mercado ecuatoriano, es pequeño, existe la ausencia del sector privado al momento, por ejemplo, en aduanas de incautar productos falsos. Son convocados por las autoridades ecuatorianas los titulares del derecho, son convocados aquellos representantes de la empresa privada, por lo general extranjera, transnacional, y vemos que hay la ausencia, como digo, en ciertos casos de estos representantes, y evidentemente durante el proceso legal nos topamos nuevamente con esta ausencia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para efectivizar esa cooperación entre el sector privado y el sector estatal, más aún en mercados pequeños, como digo, el mercado ecuatoriano? Quizás no es el caso de México, que el mercado es más grande, pero puede ser, por ejemplo, el caso de Costa Rica, donde es un mercado similar al ecuatoriano. Esa es mi pregunta y muchas gracias. So if I understood the question, I think what you're asking is how can government and industry work together, especially when you're talking about a smaller market, to combat counterfeiting and piracy. And maybe, Christoph, you can talk about what can governments do and how can they coordinate with WCO on that. Sí, gracias. Voy a contestar en francés, con permiso. Puedo hacerlo en español, pero me faltan algunas palabras. Le problème que vous posez, monsieur, c'est le problème que rencontrent toutes les douanes du monde entier. Certaines fois, pour des raisons qui peuvent être économiques ou des raisons diverses, eh bien, on n'a pas de demande d'intervention. Les titulaires de droit ne déposent pas de demande d'intervention. Et sans demande d'intervention, c'est très compliqué pour nous de pouvoir intervenir. Et ça, on ne le voit pas uniquement en Équateur. L'OMD a été en Équateur, nous avons été formés, les douaniers équatoriens, et nous avons effectivement vu ce manque criant de demandes d'intervention. C'est exactement la même chose. On revient du Costa Rica, où on a travaillé avec les douanes du Costa Rica. Là aussi, des demandes d'intervention, je crois, alors là je parle sous votre... mais il y en a moins de 5. Il y a moins de 5 demandes d'intervention. C'est-à-dire qu'il n'y a que 5 titulaires de droit qui, au Costa Rica, ont essayé de faire quelque chose. Alors, ça peut venir également du dispositif législatif douanier. C'est-à-dire qu'il y a des législations qui ne sont pas encore tout à fait en adéquation avec la réalité. Et les titulaires de droit ont beaucoup de mal à déposer une demande d'intervention. Ça peut également venir du fait que les procédures, parce que les procédures douanières sont très souvent gratuites, la demande d'intervention est gratuite,
La procédure douanière est gratuite, c'est-à-dire que la douane retient la marchandise, mais ensuite, il y a la procédure judiciaire. Ensuite, il faut attenter une plainte devant les autorités compétentes. Et là, il y a un coût. Et il y a un coût qui est très important dans certains pays. Mais je crois que, d'un point de vue légal, c'est vrai que c'est très frustrant pour nous, mais ce n'est pas uniquement dans les petits pays. Sur le continent africain, on va régulièrement au Sénégal, par exemple, vous n'avez pas une demande d'intervention. Donc il y a des pays où il n'y a pas de demande d'intervention. Ce qui veut dire que, automatiquement, on peut importer légalement de la contrefaçon. Et là, ça devient un petit peu compliqué. D'où l'importance, si vous voulez, et c'est ce qu'on s'efforce de faire au secrétariat avec les membres de l'OMD, de renforcer les législations, en tous les cas d'appliquer les accords ADPIC mutatis mutandis, et puis si certains pays veulent aller plus loin, eh ben on va plus loin que les accords ADPIC. Le grand problème, cette coopération, elle est, pour un titulaire de droit, c'est vrai que par exemple, l'Équateur, la grande question, et ça on peut peut-être demander ça au secteur privé, est-ce que l'Équateur est un pays, j'allais presque dire, intéressant dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon? Est-ce que ce marché est assez porteur pour consentir les efforts financiers que nécessite la lutte contre la contrefaçon? Ça, c'est très clair que c'est dans l'optique, et c'est normal, c'est dans l'optique économique des titulaires de droit. Mais peut-être que notre collègue de Beiersdorf pourrait nous donner une réponse peut-être un peu plus, à tout le moins, au niveau du secteur privé. I mentioned earlier the importance of national lobby groups, private sector lobby groups. So my first question is there a lobby group in Ecuador? Is there such a group? So maybe as a practical solution, then we need to, perhaps with the leadership of WCO or yourselves, is to get a collection of private sector groups together to form a national lobby group, and on the back of a national lobby group be able to promote more interaction, training, capacity building, cooperation, etc. From my perspective, from my own personal perspective, it's not a question of ignoring any country, no matter what the size. The counterfeiter will exploit the size of that country. If they see a weakness in enforcement, they will simply use that country as a transit point to bringing the fake goods into a bigger market. So certainly from my perspective, and I'm sure from those private sector individuals who are present in the room, it's not the size of the country or the size of the market that should always be the predominant decision maker in this, because, like I said, these countries can also be used as a soft underbelly for access into the region wider. Thank you. Unfortunately, I believe we've run out of time because my moderator is telling me, the moderator, that I have to wrap it up. So with that, I think there are three basic conclusions, and I'll just run through them, that I came away with from the presentations today. One is we need to improve communication between rights holders and government, between our internal and external stakeholders. The same can be said for coordination, and coordinating across the lines, whether they be customs, police, regulators, or with the industry, and that's information and intelligence sharing. And lastly, how do we get education and public awareness, whether that is raising the issue with the public or raising it within our own governments. And I think that those are probably the three big takeaways that we can go away with. With that, if you would, I'd like to thank the panel. I thought they were outstanding. And so with that, I believe we are up against the lunch break. So thank you very much.